ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇರೋ ಹೀಲಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. We have as many hospitals as number of patients today in the whole country and in the whole world. There are more hospitals that are coming up. ಆದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಾಧನೆ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಲಕುನಾ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ between what you are seeking and what you are getting. And this is where spiritual healing becomes a very important tool available to man, which is not being practiced today, simply because of a lack of acceptance within us. Healing ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, healing ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ you must understand that this is not something that comes from outside. Healing is not something that is provided by anybody else. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ there are a few thoughts which are imbibed into us. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಶೀತ ಆಗಿದೆಯಾ, ಔಷಧಿ ತಗೋ. ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಔಷಧಿ ತಗೋ. All of us are, from the young ages, we are trained to depend on somebody or something outside of ourselves. So spiritual healing essentially means a healing property which is already available inside you. It is not something that you have to learn. It is something that is already there. It is something that you have to allow to happen. ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, 4 ದಿವಸ ಔಷಧಿ ತಗೋತೀವಿ, 5ನೇ ದಿವಸ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತೀವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ನಾವು ಆ ಮೈಯನ್ನು ತಾನಾಗೇ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಜ್ವರ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 4 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳೋ ಔಷಧಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ 4 days ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಫೀವರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಫೀವರ್. ಫೀವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ಟು speak about today. And I also have a few people who have allowed their body to heal and who have enjoyed life, who are enjoying life to a great extent today, who have made their gracious presence today to help me talk about the healing and help me show and authenticate that such processes do exist within us. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಧಾತು, ಮಲಕ್ರಿಯಾ, ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ. ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಸ್ವಸ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಹಾರ್ಬರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ, ಯಾವ ಥರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. It starts responding to the kind of thoughts you have inside. It starts responding to the kind of attitudes, habits and feelings that we harbor within us. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? How many people have diabetes? How many people have blood pressure? How many people have heart problems? ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 2020 ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ centers for heart problems because you're going to have so many heart patients. But why are there so many patients? It is because these are the number of people who have brought about an illness into them. Illness ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಗುಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What is an illness? Illness means, it comes from the word called illusion. Illness
the word ill comes from the word illusion, something that does not exist. So when you call something an illness, it means that it is a feeling. It is a feeling of ill health, a feeling of dis-ease that we have brought upon ourselves. It really does not exist. So the moment you change your attitude towards yourself, the illness, moment you stop feeling ill about yourself, the dis-ease or the illness has no reason from that moment to stay in your body. It has no other reason to stay in the body. So all the people today who are having the various illnesses are putting themselves through this phase of suffering and pain and misery that they are going through. There is no external reason for this illness that they are going through. At any given moment, all the tools that you require to heal yourself are available within you. The only thing that comes in the way of you healing yourself is yourself. You don't allow the healing to happen inside you. The moment you give the consent for healing to happen inside you, there is no illness any longer. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, how to live with this illness and that illness, how to live with heart disease. Why should we live with cancer? Why should we live with diabetes? Why should we live with heart disease? Why can't we overcome? Why can't we heal ourselves? It is because the moment I use this word cancer, C-A-N-C-E-R, mugadayitu. That's my end of my life starts from that word. So there is a phobia. It is the training that has been ingrained into my mind that the moment somebody tells me that I have ABC illness, my life is over. From that moment, I have to visit Dr. 1, then I have to take a second opinion, I have to take the X-rays, MRIs and all the reports, and then my medication starts. My dependence on the outside is complete and my dependence on the inside is zero. So spiritual healing is about what is it that you can do about yourself without depending wholly on the medication. Yes, medication is necessary for the body, but the illness is not of the body, the illness is of your mind. Diabetes barodu yatakagi? It is because of stress. Stress yatakagi baratte? Because you don't love your work. Because you have a perception that you are not getting paid enough. You have a perception that you have to travel so much every day. You have a perception that you are the provider and somebody else has to do every other work. And because you are the provider, you need to be respected. Maneyalli maryade iralla. ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಇದು so much of stress. ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ, you don't want to go out. ಆಫೀಸ್ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್. 40 ವರ್ಷವರೆಗೂ, ಟಿಲ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 40, ಮ್ಯಾನ್, ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. 40 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 40 years. 40 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಢಮಾರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು BP ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದೆರಡೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ರೂಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ 40, ಆರ್ ಯು 40? Get your master health checkup done. But why should you do that?
Why are you feeling that you are ready to start buying those Sunday to Sunday boxes? I see a lot of people having these boxes Sunday to Sunday. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಟು ಸಂಡೇ ಶೀಲ್ ಕೀಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಐ ನೋ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಟು ಸಂಡೇ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹೌ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ I was told that such so and so person will call. She is a heart patient. She is only, at that point of time she was only 28 years old. They said that she is recently married and she is very sick, and the doctors have told her, given her a lot of restrictions. No brisk walking, no climbing stairs, no running. She should not get married anta helidru, but this girl was a little bold, so she went ahead and got married. Admele, and her fingers would turn blue, her tongue would turn blue, her body would go pale, and every few days or few weeks she would go to the hospital and she would be given oxygen, and after staying there for a few hours or a few days she would come back home. So this was continuously repeat ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And her husband and both the family were worried about the expenses. The frequency of these visits to the hospital went on increasing. At which point of time she was told, go meet Mahesh. So ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is one of the tools which I use to diagnose the problem. ನಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ ತಕ್ಷಣ the first thing I told her, forget your heart, take care of your liver. In the process of worrying about your heart, you have spoiled your liver so much that you don't have to worry about your heart now. You have to worry about your liver. So I gave her some diet ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ I told her, you are at this moment not ready for any spiritual remedies. At that moment, even me, I had not got the intuitive spiritual remedies which I use today. ಕೆಲವೊಂದು ಹರ್ಬಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐ ಕೌನ್ಸಲ್ಡ್ ಹರ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ವಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ when she was told what she needs to do, what she can do, that became her strength. And believe it or not, this lady ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಗಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎ 28-year-old ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋ ಸಿಕ್. ನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 2.5 months later, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ fact as it is, 2.5 months later was her brother-in-law's marriage. Am I right? 2.5 months later was her brother-in-law's marriage, and she danced for over 2 hours. All the relatives kept telling her, don't do this, don't do that, she said, and her husband said, allow her to do what she wants to do. 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಂತರ ಅವರು ಕುಣಿದಾಳೆ, and she was extremely fine. Poonam is right here in front of you. And Poonam is one of, there are so many other people, but Poonam is one such person who really inspires me to take my work forward. Poonam, please come. I would first of all like to thank Mahesh, because it was one of our friend who told about him, and my husband got me there. And first, when as he said that as soon as he checked my nadi pariksha he did,
And then he told that you don't have any heart problem. That was the day I just thought, yes, I want to do many things. From childhood, I would like to do dance, singing, all sorts of things. But that was the moment when all the doctors disheartened me at the age of, I think, 10. They said, you can't dance, you can't do any physical activities. That was the age where I just lost everything. And from that time, it was my illness within. And after meeting him, I really thank from my inner heart, and my whole family would thank him always, that he has given me a new life. Because now, I was in Bombay in my brother-in-law's wedding, and there were the doctors who are very big in cardiology and all, and they said, how can you allow such girl to dance? She'll faint, she'll have some problems. But continuously for 3 hours I was dancing, and they were all shocked that what is this? And after coming back from there in December, I went to Narayan Hridayalaya. There I met my doctor, and they did the echo, and they said that my saturations and everything is coming back to normal. And that, in front of, I think, most of the patients he was having, he said, this is a miracle. I can't believe this, because till now in medical science, the problem I am having, it's not been cured. So if such thing is happening for me, it's a miracle. So I would like to thank Mahesh from within my heart, and thanks a lot for the healing which he's given me. Thank you. While every patient would like to thank the doctor, what I tell is that I'm just a guide. You are the person who heals yourself. Every person has got the strength within to heal themselves. And all the doctors are just guides. They just show the path. You just have to travel on the path and you will heal yourself. There's no delay, there's no default. Transformation, healing is instant. There's no delay. So, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು patients ಬರ್ತಾರೆ. Today I was talking to somebody and they said, Mahesh, if you can come and talk in a forum, it will be nice, because there are so many other people like you who also have such patients. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, I was hearing today that ನಾಮ ಜಪ, ದೇವರ ಹೆಸರು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ, they found that their blood pressure levels have come back to normal without any medication. Today some other person, they gave me this information that Nama Japa Marta Martane, within a span of 3 months, there have been doctors, modern medical doctors are monitoring these patients, and they find that Nama Japa Marta, their blood pressure levels are slowly coming back to normal, and they are not on any medication. They find the blood sugar levels are slowly dropping. They find that the dependence on medication is slowly reducing. But who is this God that we are praying to? Where is this God? It's within us. ಒಳಗೆ ಇರೋದು. God is a vibrational frequency which is in every cell in the body. It does not exist outside of you. That time is over where we had idols in front of us, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು. Yes, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? It is because we have to feast our eyes on that. We have to feel beautiful about ourselves. ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಸಾದ ವಿಚ್ ಐ ಮೇಕ್. ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ತಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯಾಗೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರುಚಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಸರಿಗಿರಬೇಕು. ಅದು ದ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರೇ ಟು ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಐಡಲ್. But reflection of what? The reflection of the God that resides inside you. So who is this God that you have to care about? It is that God who is inside you. So by feeling ill about yourself, you are separating yourself from that God who resides inside you. And the moment you separate yourself from within, you have to simply connect, so you come back to normal. As long as you don't connect within, you are going to be experiencing illness. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 80% ಆಂಜಿನಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಜಯದೇವ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅನ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್
and angioplasty. So he failed all the tests, treadmill test failed, echocardiogram test failed. He failed all the tests. So the doctor said you have to undergo angiogram and angioplasty. Maneg bandvi. So our doctor, that I don't want to name the doctor, but when we asked the doctor, the dye you induce to do the angioplasty, to do the angiogram, doesn't it cause kidney damage? ಸ್ವಲ್ಪ 10% ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 74 ಅಂದರು. I said, no, you are not going to be the person who is going to take my father inside. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ತಂದೆ, ನೀನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಿತ್ತಲೆ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್, ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀನು ನೋಡು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಐ ನೋ ಮೈ ಫಾದರ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. He's a very, very disciplined person, eating at certain times. I told him, change your timing. And ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. That was primarily just to train his mind that this healing will happen inside. That breathing practice honestly does nothing to you. It just helps you breathe better. But after 6 months, he wanted to get himself checked. So he went to the Jayadeva Cardiology Institute, he got himself checked. The doctor said, you don't have any angina. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಆ್ಯಂಡ್ he found that there is really no angina. What is it that he took? Nothing. Simple diet. In fact, he has been having diabetes from the age of, I think, 40 or 42. ಅವಾಗಿಂದ ಚಪಾತಿ, ರಾಗಿ, ಅನ್ನ ಬೇಡ, all these things were following. He was following. So I told him, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ, ರಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. This is your food. You eat whatever you want, but eat at these times. So after 6 months, he found his blood sugar levels dropping. He found his angina completely gone. He found himself instead. My father, Mr. Krishnamurthy. So, before, but till he walks, I would just add one more point is that when he got this angina, he couldn't walk even about a kilometer. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಉಸಿರೆಲ್ಲ, he used to feel gasping of breath. But after that, today he has been walking more than 5 kilometers every day. Yes, I'm 76 years old. Or 76 young. Well, it is a fact. I suffer, and he's the one who taught me the breathing techniques, and today I'm absolutely free of any heart problem. No angina, no operation, nothing. All the medicines that they have given, nearly 8 of them, I had thrown them. I don't use any of them. There's no need. And diabetes almost become normal. So this is the habit, the self-healing he taught me, though he's my son, but he has done it. He has done it for hundreds in my house. Really wondering how he developed this. I really congratulate him. I'm a standing example, not because I'm telling he's my son. It's a fact. I'm standing before you, strong, everything. Thank you. Just come. He is just looking as if he has just retired from the army as an army captain. Yourself, you are looking as if you are just retired as an army captain. I retired 18 years ago. I've been a state athlete earlier. I have played in so many games. I am absolutely disciplined. That is why I am talking to you, because I can see your personality and you are looking like that. Thank you so much. Thank you. But so far,
we have been talking about illnesses which where healing is available from the modern stream of medicine. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, if you have a heart problem, you have surgeons who have done such minor surgeries on a few months old babies. So heart problem ಅಂದರೆ it can be healed. It's not a very big thing anymore today. And even for example diabetes ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ you have certain different tools available, medicines ಇದೆ, walking ಇದೆ, physiotherapy ಇದೆ, so many things are tools available for you to heal yourself. Again angina ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ you have medicines, you pop up the medicines, cholesterol ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, you are prescribed to walk every day, so ಅದು ನಡೆದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ cholesterol ಬರುತ್ತೆ. Because there are certain kinds of illnesses where the treatment itself or in modern medicine, because these are traditional intervention, we don't know because it existed once upon a time, but ivaga traditional interventions are not available. So but the modern interventions which are available today, some of them are very very scary, not because they are bad, it's because of how the healing has to happen, how the rectification process has to happen. So ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ the processes are so intricate, so delicate, a small error could be a lifetime of sorrow, lifetime of trouble. So ಆ ಥರ there was one case which I was very happy to get a person through. Stress ಅನ್ನೋದು it's such a it seems very easy to people. People love to be sad. ಅದೊಂದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಕೋಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It gives you an opportunity to complain. I am like this because fill in the blanks. Today father, tomorrow mother, day after tomorrow wife, other day brother, sister, uncle, auntie. There are so many people who can fill. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್. So there are so many people who are available for you to fill in that blank, that I am like this because. ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ we bring in so much anger into ourselves, bring in so much sorrow, so much pain, so much of all those things which is never a part of you. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರು ನಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೀಲ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 30 seconds he spent some time ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, I don't remember. But this is not about the president of the company. All of us are that president today, that president of the company. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಲು. ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಯಾವ ಥರ ಸತ್ರು, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಅವನು ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೊಸರನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು? God did not design our system to digest food when we are having a lot of pain and sorrow and anger. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೋಪ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೋಗಲಿ ಕೋಪ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ I was coming on the right side and there was one lady with one child at the back who wanted to come in the one way. ನುಗ್ಗಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸವರಿಲ್ಲ, ಆ ಶಾಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಪಾಪ he is a person, he is doing his duty, he cannot raise his voice, very very nice person, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು
ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒನ್ ವೇ ಇದೆ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಗು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಿಟಕಿಲಿ ಒಳ ಏನೋ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನೇನಂದೆ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ವೇ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫಾಲೋಡ್ ಮೀ, ಶಿ ಶೌಟೆಡ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸನ್ ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಗೋ. ಟು ಮೈ ಅಮೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ರಿವರ್ಸ್ಡ್ and went in the opposite direction, which means she followed me just to give these some comment. The amount of anger. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ this reminds me, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ this reminds me, this morning one pediatrician called me and he said, spiritual healing ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, how can it help children ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ. at that part of moment I was traveling to ಹೆಸರುಘಟ್ಟ. So I did not remember what I spoke, because I believe that I am always guided. I never prepare for my talks. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಟಿಲ್ ನೌ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಫ್ಡ್ and they only listened and they only learnt and they only congratulated and thanked me. So ಈ ಕೋಪ ತಾಯಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೈದರು, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಸನ್. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 year olds, 3 ವರ್ಷ ಮಗುವಿಂದ 28 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ 40, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮನೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡಿದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ 3 year old ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಓವರ್ 40 years old. I wanted another patient to come, but today he is in the US. ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಆಸಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು he said, I want to get cured of my acidity. So I asked, the first question he asked me, acidity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಯು? ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ he said, I remember the cause that when I was in Bombay 20 years ago, I did not eat, my food pipe closed, the endoscopy ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರು ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ನಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೀಲರ್. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು. You understand yourself, you understand the whole universe. It's very, very simple. It is so simple. So, ಆ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ, 3 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಟಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋ ಕಾರಿತ್ತಂತೆ, 4 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಚಕ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಗುಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಆ 2 ಚಕ್ರ ಕಾರು. ಅವ್ರ ತಾತ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕಾರು ಬಿಸಾಕಿದ್ರಲ್ಲ 3 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, 42 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ. 3 years ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೆಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 42. ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ he does not remember, does not recollect what happened at the age of 3. There is a subconscious. And where is it? It is your cellular vibration. ಕೋಪ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲು. ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. All the people who are experiencing cancer as a symptom, without an exception, ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಫ್, ದುಃಖ ಅಥವಾ ಕೋಪ. ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ whom I have seen have an experience of not fulfilling their wants. ಅಷ್ಟು ಜನರು ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಬಂತು ಕಾಯಿಲೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಏನಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ದಟ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. But even before that goal is being fulfilled, even before the happiness is dawning, according to my perception, I am on the onset to search for my next goal. Because ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Because all this while I have not been happy with what I have been doing. I have been struggling. I am suffering. And I want to prove myself. All those people who want to reach places today, many of them, not all of them, many of them are on the journey of proving themselves. To whom? To themselves. They want to prove their might, they want to prove their power, their success to themselves. There is nobody outside of you who is interested in you, because every other person is doing the same thing what you are doing. So if I have to prove myself to myself, or if I have to prove myself to you, whom are you going to prove yourself to? You have to find a person. That person is not there. I have to prove myself to myself all the time. ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. This is a world, whole world has got this disease of proving our worth. When you realize you are worthless, you are priceless, because God cannot be equated to money or any kind of prowess. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನ್ ಇಮೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೀಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ? ಏನಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್, ಎಮ್ ಎ, ಎಮ್ ಫಿಲ್, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬಡಬಡಬಡವ ಅಂತ 4 ಪೇಜು ಬರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂತು, ನೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೀಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೀಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂತ. ಆ ಮನುಷ್ಯ he does not meditate anything, but he is always happy doing what is happening. He is a radiologist, he is happy all the time. ಸೊ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋದ್ವಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ he started working. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ he is a radiologist, he had 300 scans on his desk. He had to work through them. And when we were doing the picnic, the scans were there, but he did not allow the scans to come in his head. He wanted to be in the picnic, he was being in the picnic all the time.
ಅವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ a reply came. Can you beat this resume? Within a flash a reply came. God. There is no resume to equate God's resume. But look at that awareness. That is the capability that we have. That is our possibility. And all of us should aim ourselves to be there. So, stress ಅನ್ನೋದು it causes such complex problems. I'll just tell you one case which I handled. ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬ one of her family members fell extremely sick. And when he fell sick, she was so perturbed by his health and ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ she got affected. There is an organ at the back of our head, cerebellum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಆ ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತಾಯಿತು, ಒಂದು ಪಂಚರ್. ಆ ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ by their action, and it is entirely dependent on our emotional state. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮ್ ಒಂದು ತೂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೂಗು ನಾಳೆಯಿಂದ. ಮೂಗು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದರ 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 ಅಂತ ಸರೋದು. ಸೊ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದರು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋ, this will prevent the fluid from coming out of the nostrils, but it will help the fluid flow into your throat. But that was the intervention that the doctor could provide. He said there is no medication. He said at this point of time we don't have any medication, but this is the intervention that we can provide. So she took that medication. Adadmele she said, okay, I need something to do. So what is the final remedy for this? The doctor said it's a very simple solution. We have to open the back of the head and we have to suture, we have to adanna holibeku from the front. Sorry, the head has to be opened from the front, and that particular the sac has to be sealed, it has to be closed. But that is not a very simple surgery. So her husband suggested, why don't you go to Mahesh? ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದರು. to be very honest with you, I have never seen a case like this before, but I had the faith in God that any problem, this is my sentence, this is my affirmation to myself all the time, if there is a problem that you can get, it comes with a return ticket. But the problem is you tear the return ticket. You don't allow the problem to go, you want to live with it. ಸೊ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಬಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಹೀಲಿಂಗ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಇಂಟೆಂಟ್. ವುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್? Parimala, she is here today. Her leak completely stopped. But then, yes, can I say it? There was another episode of sorrow which followed, and she again got into this cycle of worry, and the leak started again. But on continuing what was learnt, it is again slowly reducing, and we are sure that one day again it will go back to the state where it was completely healed. Parimala, please come. Namaskara. I had this problem one year back. So I was even initially I was thinking that it is only cold or something, summer itto, so maybe negadi anta I mistook it. Then once it was continuously flowing through my nose, once I bend it used to come off. Then somebody told me that it is not a
a normal cold. Because it was coming through my nose, I went to ENT surgeon and I underwent all the medical investigation, thorough investigation. I gave my fluid for test. Everywhere it was proved that it is cerebrium fluid leakage, and it is very, very rare in my age, because I'm too young to have this problem. Karke. As Mahesh said, the only remedy for this was surgery. They wanted to cut open my skull, and ENT surgeon and neurologist, they put together, it was some 2.5 hours surgery, where I was really very, very scared to go through this surgery because I have 2 kids, I never wanted to go through the major surgery. I wanted to try some Ayurvedic or homeopathy, anything other than surgery. Doctor said, no, nothing other than surgery, it's the only remedy. Then my husband suggested, why don't you try Mahesh? Then as he said, the moment he checked my nadi, he said it is only stress, because last year I had a very bad experience. One of my younger brother fell ill, and we are lucky to have him today, but the doctor had given up the hope. So that affected my mind very badly. Even after he recovered also, I carried the stress within me. Then Mahesh said, it is only stress, that's it. Karke. He taught me very simple remedies and herbal remedy. Whatever he taught me, I was really not serious in following that. I was wondering, in such a simple thing, can it stop? Because doctor has suggested me such a major operation. How can this happen? Karke, I was really, I could not believe whatever he was telling. I just followed 20% of what he said. The first thing what I asked him, Mahesh, was, Mahesh, how long it may take? Can it take a month or something? He said, no, the moment you believe yourself, that you believe there is an energy inside and you can heal yourself, it is nothing. It will take less than a month. But I was really surprised and shocked. Within 3-4 days, I realized there is nothing coming through my nose. Then I called up Mahesh and told, Mahesh, nothing is coming through my nose, because I was really scared. I was so used, every time it was dropping. Once nothing is, it is not coming through my nose, means I was really scared. Mahesh, nothing is coming. He said, you should feel nice for that also. Why are you? Oh yeah. Once again you are taking, why are you scared? Then I believed the energy or the success, what is that? It's within you. No, Mahesh, the power, yes, power. Allah, energy, either therapy power, then only I could realize. Then I started following it very seriously, the way he said, because adik munche Mahesh ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, I was not doing it. I told Mahesh, 20% ಮಾಡಿದೆ, I am so well, ಏನು Mahesh anta. Then I started following him. My nose is absolutely dry. Then I went and told my ENT surgeon, this is the thing. Karke. He said, it is amazing. Then he asked me, what did you do? I told him I did this therapy. He also took his numbers and contacts and all. Maybe he is getting more patient like me. Thank you so much. Thanks. ಇಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ there's only one suggestion that I would want to give everybody. This is my opinion, my suggestion. Don't fall sick. Don't fall. It's not worth it. It's really not worth it. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. But whatever you feel is a perception. It's simply a perception. Till you get healed, you realize, you believe that this is what will heal me, that is what will heal me, a doctor will heal me, my medicine will heal me, my antibiotics will heal me. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. But the moment the healing happens, you understand that none of those things really worked. None of those things really worked. So healing, such a miraculous inner healing, is the only thing that happens all the time. All of the time. The only thing that happens is inner healing. ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೆಂಕಟ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಸೊ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ಒನ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ he said, Mahesh, I have a problem.
I asked, what is the problem? The problem is that I can only eat bread and biscuits. ಬೇರೇನು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶದಿಂದ, ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಹಿ ಸೆಡ್ 6 years. ನಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹಿ ಸೆಡ್, ಐ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. My father was an alcoholic, and he used to always attack me with a knife when I was a young boy. So, ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ನೋದೇನು ಬೇಕಿರಲ್ಲ. So for 6 years he was going to, and he said, whenever I went to an Ayurvedic doctor, they would say, give up bread and biscuit, you will be healed. I said, that's the only two things which go with my system. The only two things which I am sustaining on, you want me to give that up, then what am I going to eat? So, ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ 2 days, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ಈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್. ಮೂರನೇದು, ನೋ ಈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿ ವಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಈಟ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. He said, this causes me problem. I said, no, this will not cause you a problem. You won't believe, I didn't do anything else. Nadi nodiddu just to find out the cause, but this is a therapy. He had sambaru, huli, saru, masru, tarkari ella tindru. Tind mele after 6 hours he told me, this is the first day after 6 years that I have retained this food for 6 hours. The only thing that he did was ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೆ ತಿಂದಿದ್ದು. He was not bringing his stress back. ಅದಾದಮೇಲೆ I met him, I kept meeting him. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ he called me one day. ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಹೇಶ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾಯಿತು ಅಂದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆಮ್ ಐ ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿ. ಐ ಸೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ಥರ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಆರ್ ವರಿಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ವರಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್. ಆ ಥರ healing is something that happens inside. It is not external. All the people who are healers, be it a doctor in a modern hospital, be it a Vaidya in an Ayurvedic hospital, be it a Nati Vaidya in some village, or be it somebody else, Reiki, Pranic healing, yare agli, nobody heals. None of us heal. Anybody who is a pranic healer here who tells that I heal so many patients, please be informed that you do nothing. There is nothing that you are doing. All that you are doing is providing the opportunity for that person who has given consent to be healed. You are giving him an opportunity to heal himself. There is nothing outside of it. ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, one of the most important things that we do to ourselves which is not appropriate at all is harboring thoughts which don't generate happiness. Harboring thoughts which don't give love is one of the most dangerous things, and that causes cancer. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಕ್ಯೂರ್? ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಮೀ ಬೈ ಸಂಬಡಿ. ನಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಡಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೀ,
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಸೀನಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಹಿ ಮಾಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಂತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಬಯಾಪ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವಾಗ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬೆಟರ್. But of course, he is also taking the modern intervention of taking the radiation therapy, and he is going through all the therapies. But let me tell you one thing, all the illness that you invite into yourself, be it diabetes, be it cancer, be it blood pressure, be it kidney problems, be it gallbladder problems, liver problems, yene irli, they are simply indicators to tell you, this is what you are doing, stop doing it. Change the way you process your thoughts. You just have to change the way you process your thoughts. Stop thinking the way you think about yourself. Stop thinking the way you think about others. This is a major problem. ಯಾವಾಗಲೂ ದೋಷ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. There are a few people who are experts at proofreading. They'll find out all the mistakes in one page. They do a very good job. But how many are there who will find out the correct spellings and tell you, wow, good article? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ಸೇ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಫೈಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಯದ್ ಭಾವಂ, ಎಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿರಿಯ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯದ್ ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯದ್ ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ is what you harbor inside is what will reflect outside. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು RT ನಗರ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಎ ಟೈಲರ್. ಆ ಟೈಲರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ತರಕಾರಿಯವನು, ಹಣ್ಣವನು ಮಾರೋನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಯಾವನೊಬ್ಬ ಆಟೋ ಅವನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋವನು, ಅವನಿಗೇನೋ ಕೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಪಾಪ ಏನೋ ಕೋಪ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹಣ್ಣವನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಟೋ ಅವನಿಗಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿರೋ ಆಟೋ ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಆಟೋ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ the whole thing was directed at me and I refused to respond because I am not a part of this particular argument. But everybody else wants to be a part in that argument. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರೋ ಕೋಪ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ we are looking for an opportunity. The moment we get that opportunity, oh my God, celebration, let's all fight. So please be very aware about what thoughts you harbor. ನನಗೆ one of the things that people feel, some of the problems that people have, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇವರು? ಗಾಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಜನರೇಟರ್, ಆಪರೇಟರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್. ಸೊ ಗಾಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಬಟ್ ವಿ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್.
Universe is a combination of two words. Universe, one source. There is only one source. And we call him God, we call universe, we call with all the 33,333 names that we have in our dictionary. So this we call as God or the universe. He is a provider. Universe ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. They have shown the earth 10 to the power of 0. Next to 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, and to 10 to the power of so much they go, and they show that the earth is not visible. Even the galaxy in which our earth is there, the Milky Way itself is not visible. That is the vastness of the universe. And the reverse, they go to 10 to the power of minus, and they go deep inside the plant structure and say that even at that depth nothing is visible. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಇಫ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್, ಇಫ್ ಅವರ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನೇ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್. If that much of resource is available around you, how can you think that you don't have enough? You just have to change the way you process your thoughts. And when you change the way you process your thoughts, yenagate, all that you wish you had simply comes. So idarke this is a personal experience that I am narrating. ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಬಂದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಾಪ ನಾನು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟೆ, 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ದೆ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಶಿ ನ್ಯೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇವ್ರಿಗೇನೋ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅದು ಏನು ಕಥೆನೋ, ಅದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 180 ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂತು, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಗಾಡ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಈ 180 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಗೋ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕೋದು? ನನಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಷಂಟ್, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋವನು, ಫೈನಲಿ ಹೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎವ್ರಿ once in 15 days to get. I wanted him to be here today, but his exams are coming, so I didn't want to disturb him. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಇದು ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಹೋಮ್? ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಹೋಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಅವ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, 2:30ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ whose house I went works in Airtel, but I didn't know, nor did he tell me, very very nice man, that he is the CEO of Airtel. So the moment I knew that he is the CEO of Airtel, I said, okay, broadcast media is right here. So ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿರಲಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, 180 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರು, ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. At any given moment, all the tools that you require to heal yourself are available within you. This is one of the messages that I received. So then he said, okay, we'll do it. So after a few days, he said, okay, we have tied up with this provider, agreement ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, and they said, we are going to charge. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂದರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ. They said, 50% of the revenue generated is yours.
ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್? ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. You have to just find the source. And who is the source? God. ಕೇಳಬೇಕು, ಕೊಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ಮೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ಮೀ, he helps me get it out, and then helps me give it to somebody who is having me inside his body, and then that person gives whatever I earn back to me. So essentially, God is in all of us. We are all gods. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವ ಅಂಶನೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವ ಅಂಶನೇ. There is nobody who is born out of a demon. All of us are born out of gods. So, we are simply asking God to replenish what we feel is reducing. But not with the belief that you don't have enough. You have more than what you want. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು I said, God, after some days I said, God, give me more money. Then he said, write a book on this. I said, how do I write a book on this? ನನಗೆ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So he said, this should be a book which people can use. ಸೊ ಆಮೇಲೆ I was given the design, ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು I formed what is called as the gratitude journal. ಆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅನುಭವಗಳು ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸುಖ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ ಅಂತ ತರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲವ್, happiness and peace. Only these three kinds of thoughts. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. Write only these thoughts every night. And I was told, in 3 months' time, you will change the way you process your thoughts. Any illness that you perceive you have inside you will just leave you. Because it is only been showing you, it is only telling you that this is what you have to change. And the moment you invoke that change inside you, then all that happens is a change for the better. So this is called a gratitude journal. I have got several copies here. I was told that each one should be given for 50 rupees. So ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ I was told that February 20th when you give the talk, these books will be of use. And it has to be sold there. I said, okay. So these books are available there for anybody who is willing to purchase these books. If you like them, if you want to use them, if you want to give them, I'll be very happy if you can put it to use. But I am only being ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ, ಪುಷ್ಪವಾಗಿರು ಅಂತ. Be a flower. Just spread your fragrance everywhere. Do what you have to do and just make sure that you benefit 100 more, 1,000 more, 10,000 more, benefit the whole world. Just do what you have to do. Allow yourself to be guided and you will see that all that you need will simply find its place inside you. It will just simply manifest. Kritagnate is the second thing. Forgiveness and gratitude. Kshamyate, kritagnate. Forgiveness and gratitude. One of the most powerful tools. ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ದುಃಖ, ನೋವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ there was a person who was not talking to his sister-in-law. So ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿದ್ರದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅವತ್ತೇನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, 5 years ago, you know what happened?
ಐ ಸೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 3 hours ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಬೈ ದ ವೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹರ್? ಹಿ ಸೆಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. I said, when you don't remember the cause, why are you living with the symptom? That is the essence, that is the life that we are leading. 90% of us don't know why we are sad. And 100% of us don't know why we are angry. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕದ ಅವನ ಪೂಜೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ. Everybody is doing that. So, forgive. And whom you have to forgive? Yourself. Because yad bhavam tad bhavati. The person who is coming, ಅವನ ಸೈಕಲ್ ಅವನು ಟಪ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೋಪ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆನೇ ಬರಬೇಕು ಅವನು. ಅವತ್ತು ನಾನೇ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತೇ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಈಗೋ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಡ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಆನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೀನಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹಿರಿಯರು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ದ ರೋಡ್ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ US, ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಹೋಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ 2 ಕಾಲು ಮನುಷ್ಯರೇ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಏನಂದರೆ ಒಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಕೋಪ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಕೋಪ, ನನಗೊಂದು ದ್ವೇಷ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈತೀವಿ, ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಹೇಳು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಬೇಗ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಥರ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ angry citizens. Forgive yourself for what you are perceiving. It is not difficult. It is very simple, but it is not easy. That's because acceptance illa. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? There is nobody else you have to forgive. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಆಯಿತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ತೀರಾ ಕೋಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು 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 ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತೀರೋದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಂಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಕೋಪನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹರ್. ಹರ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 400 ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಅಲೋವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸಫರಿಂಗ್? ಅವರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗಾಯಿತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಬೇಡ, I want to complain. So it's always better to forgive. Forgive yourself.
That person you are complaining about, the person you are angry about is here, in here. He is not outside of you. ನಾನು ಈ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೃದಯ ಕಿವುಚ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ದವಡೆ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಫಿಸ್ಟ್, ನನ್ನ ತಲೆ ಭಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. It's sitting here. The atte that you are feeling angry about is not outside. She is inside. So whom you have to forgive? The forgiveness should be to the atte inside, not the physical atte outside. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ you will know that you are free. That you are really free. ಒಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ I have 5 minutes. I would always like to give experiences because it's the best way to communicate any healing practice. Our ganda, he is a workaholic, teetotaler, very nice man, but he is a workaholic. Love marriage ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು he worked in the United Arab Emirates. And he is an expert in some oil ಇದರಲ್ಲಿ. he is in demand. ಸೊ 18 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸತಿನೋ 2 ಸತಿನೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದಮೇಲೆ 18 ವರ್ಷ ನಂತರ ಕೇಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸಾಕಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. Because the family has grown without his emotional support, without his physical presence. They have grown with his money. So we cannot give you space. You are a stranger to us. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ. And suddenly he starts feeling, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ. Wife was on the verge of closing the relationship. I will walk over him, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ she said, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀನಲ್ಲ. ನೀನು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಃ ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 18 years. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆವಾಗ ಅವರು ಶಿ ಸಾಟ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕೇಮ್. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಲಿಂಗ್, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಮೋಷನ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹರ್. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 1.5 hours, that was the time after which she called me. 1.5 hours ಒಳಗೆ the husband calls from Bombay. He does not know what she has gone through. ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He calls from Bombay and he says, please forgive me. I have not been with you all these years and I realize now that I have done a grave blunder. Please give me another opportunity. Let us start the family all over. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಗಂಡ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹೌ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ ಟು ಲವ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ replaced all that should not be there with all that should be there. ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ I just leave a few thoughts in your mind. These are a few questions. I don't need the answer because I know the answer. These are answers that you have to give
ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಕೋಪ ಬಂತ, ದುಃಖ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿತಾ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬಂತ? The simple way to know is what happened when your child was born. What happened to you? Were you angry because your child was born? Were you sad? Or were you overwhelmed with joy and love and happiness? If you don't know what you did to your parents, you obviously know what your children or grandchildren have done to you. First question. Second question is, if that is what you or your children did to you, what makes you think that it is difficult to love? What makes you think it is difficult to be happy? If you could trigger such strong emotions of love and happiness in your parents, and if your children did the same to you, that is your nature. So how can you say it is difficult to love? How can you say your nature is difficult to express? How can you say that it is difficult to be happy? Because that is your nature. The only thing that you have to do to be happy, to love yourself, is to do nothing. And that is when you will realize the true happiness and love that you are. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನೇ ಮರೆತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮೈನೇ ಮರೆತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೀಸ್, ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ. You let go of your ego in the night. If you can do it in your sleep every night for so many decades, I am sure it's a practice you are very familiar with. So let go of the ego when you are awake also. So you can be happy, you can express love, and you can be at peace with yourself. Thank you so much for giving this opportunity, and I hope that you have taken some learnings from here today. God bless. Like everybody, I make a few silly mistakes. I forgot to bring my visiting card. So, but I thank you for asking me. ನನ್ನ ವಿಳಾಸ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅದು ಸಣ್ಣದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 98440. I will repeat again. I will repeat that. 98440 45199. I'll repeat, 98440 45199. A gratitude journal ಹೊರಗಡೆ that is there. So ಎಲ್ಲಿದೆ? The address and the telephone number is there. I live in Malleshwaram. There is a website also which I was guided to create. It is called Nadi Chikitsa. NADI Nadi Chikitsa, CHIKITSA, nadichikitsa.com. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಳಾಸ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಹೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Address is number 60/4, 60/4, 60/4, 17th Cross, 17ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 17th Cross, ಬಿಟ್ವೀನ್ 4th ಆ್ಯಂಡ್ 6th ಮೇನ್, 4ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 4th ಆ್ಯಂಡ್ 6th ಮೇನ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 55. Thank you.
ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? 5 minutes. There are a few workshops that I conduct which are called as the forgiveness and gratitude workshops. Essentially ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಸೊ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್, ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, and how you can love yourself. And I take you through a practical session where you think about certain people within you and that triggers certain emotions. And when the emotions are triggered, how to let go of these emotions, how to replace. Once you let go, the only thing that remains is love. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇರೋ ಕಸನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಳಗಿರೋ ಕಸನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ is the only thing that remains. It's very simple. You don't have to clean a clean pot. Right. Thank you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ 175ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಷನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂಜೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.